ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි ගිය සතියේට කලින් සතියේ broken english වීඩියෝ එකක් කරා broken english වලින් lesson එකක් කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි දෙන්නා කිව්වා ඒ lesson එකේම part 2 එක අපි ඉක්මනටම දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය ඒ ගැන කතා කරා අපිට කමෙන්ට් කරලා කිව්වා තව එකක් කරන්න අපිට තේරෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ අය නිසා අපි හිතුවා ඒකේ ඊළඟ කොටස අද මෙතන ඉඳලා කරන්න අයියේ. අපි part 2 එක අද අපි ආවා නංගි ලස්සන තැනක් මේක. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේතන අපි ඉන්නේ පිළියන්දල කරදියාන. දැන් මෙතන කියන්නේ කරදියාන කුණු කන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේම තියෙන කුණු ගෙනල්ලා දාන්නේ මෙතනට. ඉතින් ඒ තැනට ආව ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ කරදියාන කුණු කන්ද. ඉතින් ඔන්න ඔතනට තමයි අද අපි ආවේ. අපේ මේ broken english වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් අපි හිතුවා ඒක ගොඩක් වැදගත් වුණා ගොඩක් කට්ටියට. ඉතින් ඉස්සරින් ඉඳන්ම අපි කියනවා මේක කරන්න, මේ සිස්ටම් එක කරන්න. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් අයට තේරිලා තිබ්බා. ඒ ගොඩක් අය try කරලා තිබ්බා. ලේසි කියලාත් කිව්වා, ටිකක් ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන්න ලේසි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේක තව ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ lesson එකම තව ටිකක් අලුත් විදිහට අපි මෙහෙම ඇවිල්ලා කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ අපි ඉන්න තැන මේ වටපිටාව ගැන. ඒ දේවල් තමයි අපි දෙන්න අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අයියේ ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න නැතුව නේද? අපි වැඩිට බහින්න. ඔව් lesson එකට යමු. right. ඉතින් මේකෙදි මුලින් ආපහු කියන්නම් පළවෙනි කොටස බලපු නැති කට්ටිය අපි මේකේ උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාන්නම්. ඒක බලන්න. දැන් උඩින් වැටේ. ඉතින් ඒක බලලා මේකට එන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි මේ මොකද කරන්නේ කියන එක. නැත්තම් එකපාරට බැලුවොත් එහම හිතයි දැන් මේ සිංහලත් කතා කරනවා ඉංග්‍රීසිත් කතා කරනවා කියන දෙයක් ඔක්කොම වරද්දලා නිකන් පැටලෙනවා වගේ කියනවා. එතකොට එකපාරට දකින්න කට්ටිය හිතයි මේ මොනවාද මේවද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ කියලා හිතයි. ඒක නිසා තමයි එහෙම එකක් කිව්වේ අපි. මේක දන්න කට්ටිය ගොඩක් දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ටිකක් අර සමහර කියනනේ පඬිත කට්ටිය මම හැමදාම කියනවා වගේ ඒ කට්ටිය කියන මේ ක්‍රම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේවා මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් බෑ. ඒකයි ඔය වගේ දේවල් කරන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දන්නේ නැති කට්ටිය මුලින් යන කට්ටිය විතරක් බලන්න. සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් අපි මේ වටපිටාව ගැන අපිට පේන මේ වටපිටාව ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා. හැබැයි හොඳටම ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති කෙනෙක් කතා කරන විදිහට කතා කරන්නේ try කරන්න මුලින් යන කෙනෙක් විදිහට broken විදිහට අපි ඉංග්‍රීසි වචන කියනවා. දන්නේ නැති ඒවට සිංහල වචන කියනවා. මේවට grammar ගැලපිලි නැහැ. කොහොම හරි අදහස් එන විදිහට කියනවා. ඔන්න ඕකයි කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි එක එක ක්‍රම තව චුට්ටක් කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්නේ කියන එක. right එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. අපි මේ වටපිටාව ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඇවිදින ගමන්. ඉතින් මේක ලස්සන තැක් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ගොඩක් කට්ටිය හවසට ඇත්තටම මේකට එනවා අයියේ නේද? ඇවිදින්න එක්සර්සයිස් කරන්න. ඉතින් ඒකට බාධාවක් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. right okay. Now what do you think about this place? This place very nice. Very nice this place. Okay. And you can see lake. Yeah. Here you can see lake. Early this lake very ugly and bad smell. Bad smell every time. Bad smell. But now people this lake clean. Very good. This lake clean and this is a nice place. Yes. I and you and every time we all come to this place jogging. Yes, Jogging, exercise. Yes, to exercise we can do many things. Many things we can do. And this lake, some people come this lake fishing. Fishing. Yes, fishing. But I don't like fishing. I don't like. I don't like fish pow. No, fish pow. So I don't like. But you can see you come this place, then you can see people fishing. Oh, Nangi, yes. Can you see building, big building? The building, not only one building, right? There are many buildings. That buildings, Yes. high buildings. Yeah, very tall. Yes, very very tall. tall. We think you see that 2-3 buildings. Yes. Hospital. Hospital. KDU hospital. Yes. Berahara Army Army hospital. hospital. Yes. And in the sky, Yes. now I see Kokku and Yeah. Birds. Birds. Yes, birds. Fly. Every time, everywhere flying. And
sometimes Yes. when come this place, sometimes the kunukandana. Yes, Punukanda, then Tardiyana Punukanda. yes, bad smell. Sometimes Garbage dump, I think. yes. Yes, garbage dump, garbage pit. Yeah. Yes, bad smell. But today, no. Today, bad smell, no. It's okay today. Yeah. Yes. Then sometimes we can see a mountain, Siripada. Yes, someday. Yeah. But Someday. today, no see. Can't see. Can't see. Because clouds. Clouds. Many clouds. Yeah. Sky. Yeah. So Today maybe rainy day. Yeah, Going rainy to and rain. Windy. Windy. Today, windy day, Uh-huh. and we can see clouds. So when clouds, Yes. no mountain see. Mhm. You. No, Siripada, not Siripada, see no, today. not No, see no, today. no see. Nangi, tell that Kunukanda garbage dump. Why big mountain? See, Yes. it's a big mountain. See, very big mountain. Very big Why garbage? Kunu here, big mountain. Why? People Uh-huh. eat no. Yeah. People eat rice, food, and everything people eat. Okay. And people itruena food. Uh-huh. Itruena food. Uh-huh. People put Okay. everywhere. Uh-huh. Sometimes we have here we have tractor, Tractor. big Uh-huh. tractor. The tractor it comes Mhm. house to house. House to house. House to house. Collect Collect garbage. waste. Garbage. Garbage. And all garbage Okay. put here. This mountain. This mountain. Big mountain. Yes, Collect. collect. Big mountain. Then big mountain. Uh-huh. So that's why Okay. we can see big mountain. Big mountain. Big Okay. mountain. Mhm. Then කවුද අර සත්තු Mhm. animal no Animals. animal yes animal eat Yes. this garbage Garbage not good. not Not good. good. This I think this is canal. Yes, canal. Water canal mean alak watura it is going Bolgoda river. Bolgoda Yeah, river. this is going Bolgoda river. river. Then you can see පාලමක් මොකද පාලමට කියන්නේ bridge. bridge Yes. bridge 500 meters you can see bridge And after you know, bridge huh? Bolgoda river. Bolgoda river. You know Early uh-huh Bolgoda river Okay. very clean. Mhm. Before this Kunukanda Yes. Bolgoda river Very clean. very clean. People drink Bolgoda river water. I don't know Yeah, know swimming swimming. now can swim. Yes, no, now can't. Garbage. Yes, garbage. And ugly, no? Yes. Now this place, little Yeah, okay. very okay. But early, Yeah. very ugly. This lake, this area. This is new this is new place. Really? This is new I think 3 years 4 years Back. Yes. before 3-4 years they made this This track track and see very nice. Yes. And this canal And there water. we can see big trees, big beautiful trees. Current lines, see. Yeah? Current Yes, lines, current big lines. current pole. Yes. Very high voltage. Yes. High voltage we can see. And vehicle. Yes. That people won't learn driving. People come this track and drive vehicles. Okay. Then Learn yes, this to learn. road learners Learners, yes. learning driving Driving, learning. come and learning Learning, vehicles. no dangerous. No more vehicles go. Many people come practice, learn. Learners come this place. Then here and there driving, and some people come to ride bicycles. Bicycles. And some people come to
Their leisure time. Leisure time. Leisure time, some Uh-huh. people come and sit like these places, Okay. and even we come this place. Yes. We See like Wambatu tree. yeah? Wambatu tree. Yes. We enjoy. Yes. See, I don't know whether it is Wambatu or not, but anyway, As we think. Mukunu Venna, Wambatu, and vegetables. As we think. Yes. We think, we believe, but no idea. Not sure. Not sure. Right. Next, then we came. You came this place driving? Yes. I came drive my. We learn driving this road good. This is Colombo. We can that side Colombo road. Colombo road, Bokundara that side. This is this side Vamala. Then you can go Ratmalana, Borupana that side. So very good. And when we talk now the time is 5:30. 5:30. Now Evening. 5:30 evening. Very nice place. Yes. Very nice place. We can do lot of things. Walking. We walk. Sometimes we come and walk. Walking, good health. Walking, Yes. good health. Youngers, adults Yes. come this place. Yes. Walking and Children exercising. playing. Yes. Children playing. Children playing. Lot of vehicles. Lot of yes. vehicles going here and there. Yeah. And going Colombo side, going Ratmalana side. Very see a lot of garbage tractors. And there's a tent. What is that? A tent. We Tent, can no? see a tent. But no idea. No idea. And everywhere people calm and quiet. Yes. But sometimes bad smell. Yes. We Some days yeah. this canal bad smell, Yes. but today no. Today not. Little bit, but no more. Yes. Coco. Yeah. Coco. Trains. Yes, Trains. Coco and Trains flying. flying. Beautiful scenery. Beautiful. Very beautiful Right. here. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අද අපි මෙතනට ඇවිල්ලා අපි හිතන ඔය ඔක කරන්න ඕන කියලා. කියන්නේ part 2 විදිහට කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. මොකද මේ දවස් ටිකේ යන්න කොහෙවත් යන්න බෑ ටිකක් දුර අපි මේ අපේ ගෙවල් වලින් ඉඳන් මෙතනට කිලෝමීටර්ස් 2යි වගේ තියෙන්නේ. 2 kilometers. විනාඩි 5ක් වගේ යන දුරක් තියෙන්නේ. Within වෙනකට අපි 5 යනවා. minutes ඔව්. come here do this video For you. for you and but we can't visit nice places. Yes. No Yeah, no fuel. No fuel. We can't visit far. No No fuel. When go far, we wait Queues no fuel in lines Yes, lines. to get fuel. Yes. So petrol stations, but Sri Lanka very problem. Very problem. And fuel, no gas, no food, anything. nothing. Nothing we have. අපිට nothing අපිට මුකුත්ම නැහැ. Yes. ඉතින් ඒක හින්දා because of that we came Yes. we came and we do video. හරි. ඉතින් අපි හිතනවා අපි මේ කියපු දේවල් වලින් 100%ම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ඉංග්‍රීසි නොදන්න කෙනෙක්ට වුණත් මේ ටික තේරෙනවා මේ වචන නොදන්න ටික. කෙනෙක්ට වුණත් කියන විදිහට ඇක්ටින් වලින් හැම දෙයකින්ම තේරෙන විදිහට තමයි අපි කිව්වේ ඇත්තටම. නේද අයියේ? ඔව් මම අර පැත්ත බලන් හිටියේ පොඩ්ඩක් වාහන ගොඩාක්ම යනවා ගොඩක්ම යන්නේ මෙතනින් අර ගොඩක්ම නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අර කුණු ගෙනියන වාහන යනවා. ඉතින් ඒක මම බලන් හිටියේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ කියපු හැම දෙයක්ම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක try කරන්න. Keep trying. මේක හැම තිස්සෙම try කරන්න මේ method එක. මේ method එක try කරොත් වාට පුළුවන්, කාට වුණත් පුළුවන්. මුලින් ඉඳලා කැඩි මේක මේ broken විදිහට හරි හදාගෙන පස්සේ මේ වැඩේ හොඳටම කරන්න. අපි නම් කරේ. එමයිටි අපි ඉස්සරින් ඉඳන්ම කිව්වේ මෙහෙම කරන්න කියලා. මේක keep trying කියන එක. හැමතිස්සෙම try කරන්න කියන එක. ඉතින් මෙහෙම කරන්න. ඉතින් මම ගොඩාක් වෙලාවට මම විතරක් මේ නංගි දෙන්නම කතා කරනකොට සිංහල වචන දැම්මා.
ඉතින් ඒ නොදන්න වචන කියලා හිතන්නකො. ඇත්තටම දැන් වගේ දැන් මෙහෙමවත් නෙමෙයි අපි තනිකර ගොඩාක්ම දැම්මේ සිංහල වචන එකක් දෙකක් වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් මුලින්ම දැම්මේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ඉන්න ලෙවල් එකේ ඉඳලා ඕන කෙනෙක්ට පටන් ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපි මේකෙන් කියන්නේ යන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් බැරි කෙනෙක්ට උනත් තමන් දන්න වචන චුට්ටක් හරි ඇති. ඉතින් ඒ ටික හරි පාවිච්චි කරලා දන්න දේවල් කියලා දන්නේ නැති දේවල් සිංහලේ තමන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එකකින් කියලා මේ විදිහට චුට්ටක් කරලා පටන් ගන්න. ඇත්තටම අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මනටම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමෙ කරන්න. මේ පන්ති කියන මානසිකත්වයෙන් ඔළුව අයින් කරගන්න. පන්ති ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්. හැමදාම කියනවා අපි පන්ති කරන නමුත් ඇත්ත දේ කියන්න ඕනේ ඇත්ත විදිහට. මොකද ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා පන්තිකට ගියොත් වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගොල්ලෝම හිතලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් පන්ති වලට යන්නේ නැති. නමුත් තාම හදාගන්න බැරුව ඇති. ඒකට හේතුව තමන් වැඩ කරොත් තමන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මුලින් ඉඳන් හදාගන්න. මේක භාෂාවක්. මේක අර ගණන් මැත්ස් ගණිතය වගේ අපිට මේ සමීකරණ වලින් එහෙම හදාගන්න බැරි දෙයක්. මේක ප්‍රැක්ටිස් එකෙන්ම වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ ලියලවත් මතක තියාගෙනවත් පාඩම් කරලා එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්නම වෙනවා හදාගන්න උවමනාව තියෙන අය. ඒක ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. try කරලා අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. මොන හරි අපෙන් උපදේශයක් ඕන නම් අපිට call එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් වෙලාවට අපි answer කරනවා. answer කරලා ඒවට උත්තර දෙන්නම්. මේ ක්‍රමේ මුලින් ඉඳන්ම කරන්න. ඕක අනිත් එක තමයි අපි එදා වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා. දන්නේ නැති සිංහල වචන ආපු ගමන් අපි නම් ඒක දැන්ට කරේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ පොතක් අරගෙන හරි නෝට්බුක් එකක් තියාගෙන හරි ෆෝන් එකේ හරි ටයිප් කරගන්න මේ සිංහල වචන ටික. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ටැමිල් නම් ඒ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ටැමිල් වචන දානවා නම් ඒ ටැමිල් වචන ටික ඔයාලා තමන්ගේ අදාළ ලැන්ග්වේජ් එක නේද? ඒ කියන්නේ මිස් වෙන වචන තියෙනවා නම් ඒ වචන ටික වෙනම කොහේ හරි ලියා ගන්න එක්ක ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක පස්සේ සර්ච් කරලා හොයාගන්න. ඉතින් එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. තමන්ම හොයාගෙන ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් ක්‍රම දැන් තියෙනවා. කියන්නේ තමන් තනියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. කවුරුත් කියලා දෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. තනියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එච්චරට දැන් තාක්ෂණයේ තියෙනවා දියුණුයි හැමදේම. ඒක නිසා එහෙම try කරලා බලන්න. ඒකෙන් හින්දා මේ කවුරුත් මේක වාහන යන සද්දේ නේද? වාහන යන සද්දින්ද ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් check කරන්නම් ඒක ඇහෙනවද? ඒ කියන්නේ හොඳට අහන් ඉන්න. පොඩ්ඩක් හොඳට අවධානය attention එක දෙන්න. අනිත් එක තමයි කවුරුත් මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ Tamanට උගන්වන්නයි. මේක කවුරු හරි තමන්ගේ අතටම ගෙනල්ලා දෙයි. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය හිතන එකක්. ඒකෙන් හින්දා ඒක තියාගන්න. අපි හිතනවා අද මේ කරපු වීඩියෝ එකත් කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති, ඉම්පෝටන්ට් වෙන්නේ නැති. මේ ක්‍රමේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නංගි කිව්ව විදියට නංගිගේ ලෙසන්ස් වල තියෙන විදියට ඒ ක්‍රම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි ටික වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට උදව්වක් විදියට තමයි අපි මේ විදිහට එක එක තැන් වලට ඇවිල්ලා මේ විදිහට එකම දේවල් ටික ඔයාලට විතරම කියලා දෙන්න try කරන්නේ. ඒක ගන්න පුළුවන් කට්ටිය උන් තරම් ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ කරන දේවල් ටික ගන්න. ඉතින් පුළුවන් දේවල් හැමදේම try කරලා බලන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් ඔයාලා ඉල්ලන විදිහට කැමති විදිහට අපි දෙන්න එකතු වෙලා දෙයක් කියලා දෙන්න ඕන වෙලාවක ready. ඉතින් ඒක නිසා මේ කියලා දෙන දේවල් ටික චුට්ටක් හැමෝම පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි කරන්න තියෙන එකම දේ. ඉතින් අයියේ එහෙනම් අද පාඩම අපි මෙතනින් ඉවර කරමු. අද ලෙසන් එක මෙතනින් ඉවර කරමු. ඉතින් ඔයාලට ළඟදිම අලුත් ලෙසන් එකකුත් මේ වගේම අලුත් දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම සුබ දවසක්.